plena y efectiva de la resolución es una tarea a largo plazo. Durante el periodo que abarca el informe, el comité prosiguió sus actividades de conformidad con su mandato, que se prorrogó hasta finales de noviembre de 2032, en virtud de la resolución 2663 de 2022 del Consejo de Seguridad, aprobada el 30 de noviembre de 2022. De conformidad con el párrafo 4 de esta resolución, el comité sigue trabajando en la aprobación de su programa de trabajo para el periodo que finaliza en enero de 2026. El examen anual de 2024 de la aplicación de la resolución 1540 del Consejo de Seguridad se presentó al Consejo de Seguridad el 30 de diciembre de 2024. En 2024, el comité celebró 7 sesiones oficiales y 2 sesiones oficiosas. Desde mi nombramiento como presidente del comité, el 29 de mayo de 2025, se han celebrado 2 reuniones oficiales en 2025. De conformidad con el párrafo 26 de la resolución 2663, el comité organizó una reunión informativa abierta para los Estados miembros y las organizaciones internacionales, regionales y subregionales en octubre de 2024. En ella se resumieron las actividades del comité relativas a todos los aspectos de la resolución 1540, en particular sobre asuntos relacionados con la asistencia. Asimismo, los Estados miembros y las organizaciones internacionales, regionales y subregionales tuvieron la oportunidad de presentar sus ofertas de asistencia y los Estados miembros pudieron compartir voluntariamente experiencias, lecciones aprendidas y mejores prácticas en lo que respecta a la aplicación de la resolución 1540. En 2024, el comité retomó con éxito su práctica de coorganizar cursos de capacitación dirigidos a los puntos de contacto nacionales para la resolución 1540. Los puntos de contacto tienen una responsabilidad importante a la hora de promover e impulsar la aplicación nacional de la resolución. En reconocimiento de ese importante papel, en su resolución 2325 de 2016, el Consejo de Seguridad instó al comité a que adoptara iniciativas para fortalecer la capacidad de los puntos de contacto nacionales, entre otras cosas mediante programas de capacitación regionales. Tras una interrupción de 4 años debido a la pandemia por COVID-19, en 2024 se impartieron 2 cursos de capacitación, uno para la región Asia y el Pacífico y otro para África. De cara al futuro, el comité está estudiando la posibilidad de organizar un curso de capacitación de puntos de contacto para la región de América Latina y el Caribe en 2025. El comité siguió participando en actividades de divulgación sobre la aplicación de la resolución a nivel nacional, subregional, regional e internacional. En 2024, el comité participó en 32 eventos de divulgación. Desde principios de año, el comité ha participado en 15 eventos de divulgación en distintas regiones. Durante el periodo el que se informa, el comité envió correspondencia a los Estados miembros y a las organizaciones internacionales, regionales y subregionales en varias ocasiones y sobre diferentes asuntos para mantener una comunicación y un diálogo eficaces sobre la aplicación de la resolución 1540. En 2024, tras los amplios esfuerzos del comité por destacar la importancia de que se designen y actualicen los puntos de contacto nacionales para la resolución 1540, incluso en la correspondencia del comité y durante los eventos de divulgación, 9 Estados miembros designaron por primera vez sus respectivos puntos de contacto. En total, 42 estados nombraron puntos de contacto o proporcionaron información actualizada al respecto. En 2025, hasta el momento, otros 11 estados han facilitado información actualizada sobre sus puntos de contacto y un estado miembro ha designado por primera vez sus puntos de contacto.
con lo que el número total de Estados miembros con puntos de contacto para la resolución 1540 asciende a 156 estados. Excelencias, en su resolución 2663, el Consejo de Seguridad exhortó a todos los estados que aún no lo hubiesen hecho a que presentaran sin demora al Comité su primer informe sobre las medidas para aplicar la resolución 1540. En 2024, el Comité prosiguió sus esfuerzos para facilitar la presentación de esos informes, incluso mediante contactos directos y reuniones bilaterales. En ese sentido, en junio de 2024, se puso en contacto con los 8 estados que aún no habían presentado su informe inicial para alentarlos a que se lo enviaran. A lo largo del año, la Presidencia, con el apoyo del grupo de expertos del Comité, también mantuvo reuniones bilaterales con varios estados que no habían presentado informes. El número de estados miembros que han presentado su primer informe sigue ascendiendo a 185, con lo que quedan 8 estados que aún no lo han hecho. En su resolución 2663, el Consejo de Seguridad también alentó a los estados para que facilitaran información adicional sobre su aplicación de la resolución 1540, incluida información sobre sus leyes y reglamentos y sus prácticas eficaces a título voluntario. Durante el periodo sobre el que se informa, 2 estados han presentado información adicional al Comité. Hasta la fecha, los estados miembros han presentado en total 539 primeros informes e informes complementarios nacionales sobre las medidas adoptadas para aplicar la resolución. En el párrafo 8 de la resolución 2663, el Consejo de Seguridad alentó nuevamente a los estados a que prepararan a título voluntario planes de acción nacionales. Estos ayudan a determinar las prioridades y los planes de los estados miembros para aplicar las disposiciones clave de la resolución 1540. En el periodo sobre el que se informa, un nuevo estado presentó un plan de ese tipo al Comité, con lo que el total de planes de acción asciende a 48. El número de estados que desde 2007 han presentado al Comité planes de acción nacionales para la aplicación de carácter voluntario asciende a 39. Consciente de que los estados miembros son los más indicados para decidir cuáles son las prácticas nacionales más eficaces, el Comité reconoce la necesidad de promover el intercambio de experiencias, por ejemplo, mediante revisiones entre pares y otros medios, para evaluar y reforzar las prácticas eficaces. Desde el último informe al Consejo de Seguridad, el Comité ha registrado 2 nuevas revisiones por pares y seguirá apoyando a los estados que deseen llevarlas a cabo siempre que sea oportuno. El Consejo de Seguridad, en su resolución 2663, alentó al Comité a que elaborara y revisara, según procediese, guías técnicas de referencia de uso voluntario, como orientaciones para la aplicación u otros documentos apropiados de ese tipo, preparados con la asistencia de su grupo de expertos. En 2024, el Comité analizó qué formatos debían tener las guías técnicas de referencia de uso voluntario y a qué temas debían referirse. Y su cuerpo de expertos empezó a trabajar en un proyecto piloto para elaborar una guía técnica de referencia de uso voluntario basándose en una nota conceptual acordada por el Comité. Los trabajos sobre este tema continúan.
El comité también convino en emprender un proyecto piloto sobre posibles actividades relacionadas con el párrafo 12 de la resolución 2663 para ayudar a todos los Estados miembros a aplicar la resolución 1540. El comité acordó proporcionar a los Estados miembros posibles ejemplos útiles de medidas legislativas adoptadas por estados de diferentes grupos regionales o sistemas jurídicos. En 2025, el comité ha continuado sus trabajos en el marco del proyecto piloto acordado. Para garantizar que la estructura de apoyo del comité cuente con recursos suficientes, el comité subraya la importancia de cubrir las vacantes en su grupo de expertos. Excelencias, el Consejo de Seguridad, en su resolución 2663, encargó al comité que examinara periódicamente, según procediese, el papel, la eficiencia y la eficacia de su mecanismo para emparejar las ofertas y las solicitudes de asistencia, así como el estado de las cuestiones relativas a la asistencia. El comité siguió examinando el mecanismo de asistencia que data de 2018 y en noviembre de 2024 aprobó un documento revisado al respecto que lleva por título, cito, Procedimientos y formularios modelo del mecanismo de asistencia, revisión de 2024. Fin de cita. En lo que respecta al examen periódico de las solicitudes de asistencia, se elaboraron 3 informes sobre el estado de esas solicitudes en 2024 y 1 en 2025. En su informe más reciente, de junio de 2025, el comité tomó nota de 33 solicitudes de asistencia en total presentadas por 24 Estados miembros. Además, en el informe se indicaba que el comité había recibido 10 solicitudes de Estados miembros sobre asistencia directa del comité en relación con la presencia oficial de informes nacionales o planes de acción nacionales para la aplicación de carácter voluntario. El comité ha recibido otra solicitud de un Estado miembro, con lo que el número total de Estados miembros que han solicitado ayuda directa del comité asciende a 11. Al comité le corresponde un papel importante a la hora de prestar asistencia a los Estados miembros para que cumplan sus obligaciones en virtud de la resolución 1540, para lo que concilia las solicitudes de asistencia de los Estados con los ofrecimientos de asistencia tanto de los Estados como de las organizaciones internacionales, regionales o subregionales. En 2024 se presentaron al comité 4 solicitudes de asistencia que requerían emparejamiento y hasta la fecha, en 2025, no ha habido nuevas solicitudes de emparejamiento al comité. Con el fin de fortalecer la función del comité para facilitar la asistencia técnica, incluida la de emparejar las ofertas y las solicitudes de asistencia, en 2024 el comité escribió a todos los Estados miembros, así como a las 39 organizaciones internacionales, regionales y subregionales pertinentes y a otros mecanismos para invitarlos a actualizar sus ofertas de asistencia según procediera. Hasta la fecha han enviado información actualizada 2 Estados miembros y 1 organización internacional. El Consejo de Seguridad, en su resolución 2663, alentó al comité a que elaborara, de acuerdo con los Estados miembros pertinentes y con la asistencia de su grupo de expertos, un programa plurianual de actividades de divulgación dirigidas a los Estados.
en 2024, el comité estudió la elaboración de un programa de este tipo para el periodo comprendido entre 2025 y 2027 y por primera vez envió correspondencia a todos los Estados miembros, alentando a cada uno de ellos a que informara al comité de si tenía previsto invitarlo a realizar una visita, así como de cualquier otra actividad nacional o regional programada en relación con la resolución 1540. Excelencias, actuando de conformidad con las resoluciones pertinentes, el comité siguió reforzando su cooperación con las organizaciones internacionales, regionales y subregionales, así como con otros órganos de las Naciones Unidas en el contexto de la resolución 1540. En abril de 2024, el comité envió correspondencia a las organizaciones internacionales, regionales y subregionales, solicitándoles información actualizada sobre sus puntos de contacto o coordinadores para la resolución 1540 y las alentó a que mejoraran la cooperación y el intercambio de información con el comité y los Estados miembros en materia de asistencia. 4 organizaciones internacionales proporcionaron información actualizada sobre sus puntos de contacto en 2024 y una organización internacional facilitó información actualizada al comité en 2025. Durante el periodo a que se refiere el informe, el comité, con la asistencia de su cuerpo de expertos, participó en actividades organizadas por organizaciones internacionales, regionales y subregionales a las que fue invitado. El sitio web del comité siguió siendo una herramienta de concienciación del público y sirviendo de fuente principal de información y recursos sobre la resolución 1540 del Consejo de Seguridad. Con el apoyo de la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, UNODA, en 2024, el comité terminó de hacer una actualización exhaustiva del sitio web en los 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas, en la que adaptó el texto en la medida necesaria, teniendo en cuenta la redacción de la resolución 2663 y eliminó información obsoleta y duplicada. Para terminar, deseo dar las gracias a los demás miembros del comité por sus esfuerzos en apoyo de la labor del comité y al grupo de expertos y a los funcionarios de la UNODA y el Departamento de Asuntos Políticos de Consolidación de la Paz por el inestimable apoyo prestado al comité. Muchas gracias. Vuelvo a asumir las funciones de la presidencia del Consejo. Daré ahora la palabra a los miembros del Consejo que deseen formular una declaración. Doy la palabra a Francia. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la présidence du comité 1540 pour cet exposé et comme il s'agit de votre premier exposé, vous l'avez dit, j'en profite pour féliciter le Panama pour son accession à la présidence du comité et l'assurer du plein soutien de la France dans l'exercice de cette responsabilité. Le 28 avril dernier, sous la présidence du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, le Conseil de sécurité a tenu une réunion sur la nécessité de préserver l'architecture internationale de non-prolifération. Comme l'ont rappelé la plupart des intervenants à cette occasion, la résolution 1540 en est une composante essentielle. Nous constatons aujourd'hui à quel point cette architecture est menacée alors que les risques de prolifération n'ont jamais été aussi élevés. Le contexte stratégique global est fragilisé à la suite de l'agression russe contre l'Ukraine,
au cours de laquelle des agents de contrôle des foules et possiblement d'autres agents chimiques ont été utilisés en tant qu'armes de guerre en violation caractérisée de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. Les crises de prolifération iranienne et nord-coréenne s'aggravent au mépris du droit international. L'Agence internationale de l'énergie atomique voit son rôle remis en cause. L'opportunité issue du développement des technologies émergentes et de rupture pour de nombreux secteurs civils constitue un défi en raison de la multiplication et de la diffusion de technologies et connaissances proliférantes. Celles-ci abaissent le seuil technologique d'accès aux armes de destruction massive, en particulier les armes chimiques et biologiques, dans un monde où l'innovation nécessite une mise à jour constante de nos systèmes de contrôle et de vigilance. Dans ce contexte dégradé, l'accès des acteurs non étatiques aux armes de destruction massive et à leurs vecteurs demeure une menace pour la paix et la sécurité internationale. Pour ne citer qu'un exemple, le rapport publié en 2024 par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques sur l'attaque perpétrée à Marea en Syrie par Daesh en 2015 a démontré la réalité de la menace du terrorisme chimique. La nouvelle donne en Syrie doit donc être mise à profit par la communauté internationale pour avancer vers un désarmement chimique complet du pays. L'emploi croissant de missiles balistiques par des groupes armés nous rappelle aussi notre devoir de vigilance face à la menace de prolifération par des acteurs non étatiques. Le Conseil de sécurité doit donc rester mobilisé pour soutenir les efforts de mise en œuvre de la résolution 1540. Je ferai à cet égard 3 remarques pour les travaux du comité. En premier lieu, le comité doit soutenir les États dans leur mise en œuvre nationale de la résolution 1540. Les efforts doivent se poursuivre pour encourager et accompagner, si besoin, les États dans la préparation de leurs rapports nationaux et l'élaboration de plans d'action de mise en œuvre. Nous saluons les travaux engagés par le comité qui ont été présentés pour mettre au point des guides techniques volontaires et favoriser des exercices de revue par les pairs qui pourront renforcer le partage d'expériences et de bonnes pratiques sur la mise en œuvre de la résolution 1540. En second lieu, nous encourageons le comité à poursuivre, en lien avec le groupe d'experts, ses efforts de sensibilisation aux enjeux de mise en œuvre de la résolution 1540, notamment à travers les actions de formation dispensées aux points de contact nationaux. La France continuera de contribuer aux travaux de revue et d'amélioration des mécanismes d'assistance pour adapter davantage ceux-ci aux besoins exprimés par les États membres. Enfin, je soulignerai le rôle essentiel du groupe d'experts pour appuyer le comité dans l'exercice de son mandat. Nous appelons à ce qu'il soit rapidement au complet pour assurer ses missions. Pour conclure, je rappelle que l'architecture internationale de non-prolifération est essentielle à notre sécurité collective. La communauté internationale en est dépositaire et doit la soutenir. Le Conseil de sécurité doit rester mobilisé autour des objectifs de non-prolifération qu'il a lui-même établis. Je vous remercie. Agradezco a la representante de Francia por su declaración y doy la palabra al representante de Argelia. Thank you, Mr. President. I also thank you in your capacity as chair of the 1540 committee for your comprehensive briefing on the committee's work. As we gather today, over 20 years after the adoption of the Resolution 1540, Algeria reaffirms its unwavering commitment to this pillar of the global non-proliferation architecture. Mr. President, the threat of weapons of mass destruction falling into the hands of non-state actors remains as real today as it was 2 decades ago. This threat has evolved
and intensified. Rapid technological advancement, including artificial intelligence, creates new challenges that demand our collective vigilance and action. Algeria commends the Committee's sustained efforts in promoting universal implementation of the resolution. We note with satisfaction that 185 member states have now submitted their first national reports, demonstrating strong global commitments to our shared objectives. We particularly welcome the continued engagement reflected in the designation of 156 national points of contact and the submission of 48 voluntary national implementation action plans. However, Mr. President, we must acknowledge that challenges persist. Several member states have yet to submit their initial reports, and significant implementation gaps remain across different regions. This underscores the critical importance of the targeted technical assistance and capacity building, particularly for developing countries. In this regard, Algeria stressed the high priority that should be given to the following areas. First, maintaining the delicate balance between legitimate peaceful use of technology and other materials for development and socio-economic progress, and the imperative to prevent their misuse by non-state actors. The right to access technologies for peaceful purpose must be safeguarded without discrimination. Second, ensuring that implementation efforts do not create unnecessary burdens or overlapping obligations, especially for developing countries. Sustainable implementation requires national ownership and practical, targeted support rather than one-size-fits-all approaches. Third, strengthening cooperation between the Committee and regional organizations. We call for enhanced partnerships with relevant mechanisms, including the Pilindaba Treaty Framework and the African Convention on Prevention and Combating Terrorism. Fourth, Algeria appreciates the Committee's effort to modernize its assistance mechanism, as reflected in the revised procedures adopted in November 2024. However, we stress that the Committee would benefit from dedicated financial resources to provide specific technical assistance. Mr. President, we cannot ignore the operational challenges that have emerged this year. The unprecedented delay in appointing subsidiary body chairs has significantly impacted the Council's work, including the 1540 Committee. Such delays risk undermining the effectiveness of our collective security mechanism at a time when we can least afford it. Mr. President, as we look ahead, Algeria remains firmly committed to the complete elimination of all weapons of mass destruction, nuclear, chemical, and biological. We view Resolution 1540 not as an end in itself, but as part of a broader disarmament architecture aimed at creating a world free from the threat of these weapons. The growth of criminal networks across international borders and the persistent threat of terrorism demand that we strengthen our collective response. This requires sustained political will, enhanced international cooperation, and consistent support for the Committee's mandate. In conclusion, Algeria stands ready to work constructively with all partners to advance the full implementation of Resolution 1540. Together,
we must ensure that this vital resolution continues to serve as an effective barrier against the proliferation of weapons of mass destruction and deter their threat to international peace and security. The stakes are too high and the consequences too grave for anything less than our complete commitment to this shared endeavor. Thank you. Agradezco al representante de Argelia por su declaración y doy ahora la palabra a la representante de Guyana. Thank you, Ambassador Alfaro de Alba, for your briefing on the work of the 1540 Committee. Guyana welcomes your appointment as chair and commends your leadership of the 1540 Committee since assuming this position. Mr. President, international peace and security faces a constant threat from the use of nuclear, chemical, and biological weapons. More so in the current geopolitical climate, where states and non-state actors are finding innovative ways to exploit these weapons for warfare. In these circumstances, Resolution 1540 remains vital in addressing the non-proliferation of these weapons of mass destruction and their means of delivery. The resolution obliges states to refrain from supporting non-state actors in acquiring these weapons. It also requires states to adopt legislation and establish effective national systems of control to prevent the proliferation and trafficking of such weapons. In this regard, Guyana emphasizes the important role of the 1540 Committee, supported by its group of experts, in ensuring the full and effective implementation of Resolution 1540. Mr. President, Guyana acknowledges the considerable work undertaken by the committee since its last briefing to the Council in the areas of national implementation, assistance, cooperation, and outreach. In particular, we welcome the adoption of the revised assistance mechanism, the convening of an open briefing for UN member states and international, regional, and sub-regional organizations, and the submission of the 2024 annual review of the implementation of the Resolution 1540 to the Security Council. Guyana also underscores the need for the committee to continue its work and to resolve all pending issues currently under its consideration, including the appointment of the remaining experts. We are pleased with the announcement by Panama of its intention to host a training course for 1540 points of contact in Latin America and the Caribbean region by the end of the year. Guyana fully supports this initiative and believes that it will help to build the capacities of experts in the region, especially those involved in national implementation efforts. As we move forward, it is critical to highlight the important role that women can play in the work of the committee. Resolution 2663 encourages the 1540 Committee to give due consideration to the full, equal, and meaningful participation of women in all its activities, a position Guyana strongly endorses. In conclusion, Mr. President, Guyana reaffirms its commitment to fulfilling its obligations under the key international instruments, including the Non-Proliferation Treaty, the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, and the Chemical and Biological Weapons Conventions. We also recommit to efforts aimed at preventing the proliferation of weapons of mass destruction. Guyana believes that the non-proliferation and elimination of nuclear, chemical, and biological weapons are critical for maintaining international peace and security. To this end, we urge all states to uphold the non-proliferation regime. I thank you. Agradezco a la representante de Guyana por su declaración. Doy ahora la palabra al representante de China. 主席，我要感谢你作为1540委员会主席所做的通报，赞赏过去1年来委员会在促进第1540号决议执行及防扩散国际合作方面所做的工作。作为安理会首个综合性防扩散决议，第1540号决议通过21年来，在凝聚防扩散国际共识、促进防扩散国际合作、
防止非国家行为体获取大规模杀伤性武器方面发挥着重要作用。当前国际安全形势日趋复杂，地缘冲突多点爆发，恐怖主义持续作恶，国际防扩散形势发生新的变化。我谈以下几点看法：一，要始终坚持真正的多边主义。防扩散是全球安全治理议题，需要基于多边主义的全球性解决方案和国际社会的广泛参与。国际社会应秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，营造有利的地区和国际安全环境，照顾各国合理安全关切，消除扩散动因，实现共同安全。二，要巩固完善国际防扩散体系。由国际条约、安理会决议及国际机制构成的防扩散体系，在维护国际和平与安全方面发挥着不可或缺的重要作用。这一安全框架只能加强，不能削弱。各方应切实履行自身责任和义务，在普遍参与、民主决策的基础上，推动构建公正、合理、非歧视的防扩散和出口管制秩序，不断夯实和巩固这一体系。三，要坚决捍卫和平利用权利。享受科技发展红利是各国合法权利。相关国际条约、安理会决议及中方主题的在国际安全领域促进和平利用国际合作联大决议均确认了这一原则。国际社会应在实现防扩散目标的同时，致力于取消对发展中国家和平利用的限制，促进和平利用国际合作。四，要着力推进会员国能力建设。会员国是执行第1540号决议的主体，提升各国执行决议能力始终是委员会的工作重点。委员会要充分考虑各国，特别是发展中国家的具体需求和实际意愿，开展更多、更具针对性的国际合作与援助，帮助发展中国家补齐防扩散领域的短板。中国坚决反对大规模杀伤性武器的扩散，高度重视国际防扩散体系建设及第1540号决议执行，始终严格履行自身的国际义务，积极推进防扩散国际合作。去年，中方同1540委员会合作，在北京举办第4届亚太国家防扩散联络点培训班，支持亚太地区国家提升防扩散能力，取得了积极成效。中方将继续与各方一道，为促进第1540号决议有效执行，完善国际防扩散体系，加强防扩散全球治理，维护国际和平与安全做出积极贡献。谢谢主席。Agradezco al representante de China por su declaración. Doy la palabra al representante de Somalia. Thank you, Mr. President. At the outset, my delegation would like to express its sincere appreciation to Ambassador Alfaro de Alba, the permanent representative of Panama and chair of the 1540 Committee, for his insightful briefing and dedicated leadership to the committee. And since this is the first time the committee is briefing, I would like to congratulate you, Ambassador, and Panama on assuming the chairmanship of the 1540 Committee. You can count on Somalia's full support. We acknowledge the notable progress achieved in the committee's work since the previous year. As this year marks the 21st anniversary of the adoption of Resolution 1540, we reflect on its critical role. As the first Security Council resolution to address the proliferation of weapons of mass destruction by non-state actors, it stands as a pivotal document and a key component of the global non-proliferation framework. We commend the committee's dedicated work in promoting the widespread implementation of the resolution throughout engagement with member states, facilitating support and encouraging international cooperation.
We are pleased to see the progress documented in the annual review, particularly the submissions of national reports and the creation of voluntary national implementation action plans. Somalia recognizes the primary responsibility for non-proliferation rests with the national government. However, we also believe that developing capacity of all member states must be a shared priority. We are mindful of the obstacles many countries face, such as limited resources and shortage of technical know-how. We therefore urge the international community to continue providing comprehensive support to all nations as they develop non-proliferation strategies tailored to their unique circumstances and work to build their national capacities. We welcome the enhanced cooperation between the 1540 Committee and the international, regional, and sub-regional organizations. These collaborative partnerships are indispensable for facilitating the sharing of expertise, technical assistance, and helping countries meet their obligations under this resolution. We applaud the committee's robust outreach efforts, including the organization of targeted training courses for 1540 points of contact in the Asia Pacific and Africa regions. These initiatives have been invaluable in fostering capacity buildings. In conclusion, Mr. President, Somalia reaffirms its commitment to full implementation of Resolution 1540 and will continue to work alongside our regional and international partners to prevent the proliferation of weapons of mass destruction and foster a safer and more secure world for all. I thank you. Agradezco al representante de Somalia por su declaración y doy la palabra al representante de la Federación de Rusia. Спасибо, господин председатель. Благодарим вас за брифинг в качестве председателя Комитета Совета Безопасности ООН, учрежденного в соответствии с резолюцией СБ 1540. Пользуясь случаем, хотели бы поздравить вас с назначением на должность его председателя. Поддерживаем стремление панамских коллег к скорейшему решению различных вопросов, стоящих на повестке дня Комитета. За прошедшие более чем 2 десятилетия с момента своего принятия в 2004 году резолюция Совета Безопасности ООН 1540 не раз подтверждала свою актуальность в качестве универсального международного документа, ориентированного на деполитизированное сотрудничество государств и содействие им в деле недопущения попадания оружия массового уничтожения, средств его доставки и связанных с ним материалов в руки негосударственных субъектов. Российская Федерация неизменно привержена целям и задачам резолюции, была одним из инициаторов ее подготовки и принимала непосредственное участие в выработке ее базовых положений. Убеждены, что данный документ не теряет важности и сохраняет свой объединительный потенциал. Считаем, что безусловным приоритетом работы Комитета 1540 должно оставаться обеспечение позитивного восприятия одноименной резолюции всеми государственными членами. Поэтому важно сохранять присущий резолюции 1540 дух сотрудничества, обеспечивать всеохватный и инклюзивный характер профильного взаимодействия. Простои в работе комитета играют на руку только тем, кто стремится подорвать международные нераспространенческие усилия. В этой связи считаем, что в будущем проблем с работой комитета необходимо избежать. Кроме того, положения резолюции 1540, накладывающие на национальные власти ряд серьезных обязательств, не должны использоваться в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела государств. А сам комитет должен действовать строго в пределах своего мандата, зафиксировано в других профильных резолюциях Совета Безопасности. Наделение комитета несвойственными ему функциями, включая контрольно-надзорные, недопустимо. Его ключевые задачи – мониторинг выполнения положений резолюции 1540 и координация глобальных усилий в области оказания государствам технического содействия по их запросу. В этом контексте наша страна неизменно выступает за тактичные подходы комитета к взаимодействию с национальными правительствами, без оказания на них искусственного давления. Принципиальный характер имеет и фокусировка внимания данного вспомогательного органа Совета Безопасности на его прямых задачах, касающихся нераспространения оружия массового уничтожения. Недопустимо искусственное привнесение в его работу других тем, выходящих за рамки резолюции 1540, таких как борьба с терроризмом, цифровое развитие и информационная безопасность, а также санкционная проблематика.
Важно помнить и то, что действующая при комитете группа экспертов строго подотчетна данному органу и может действовать исключительно по его поручению. Мы также заинтересованы в скорейшем урегулировании проблемы с заполнением вакантных должностей в группе экспертов, что будет лишь способствовать повышению эффективности работы комитета. Господин председатель, в завершении хотел бы заверить, что Российская Федерация всегда открыта к конструктивному взаимодействию в рамках комитета в целях выполнения поставленных перед ним важнейших задач. В рамках этого процесса принципиально учитывать мнения и интересы как членов данного вспомогательного органа, так и всех остальных государств, а также и далее ориентироваться на поиск консенсуса по любым спорным вопросам. Благодарю вас. Agradezco al representante de la Federación de Rusia por su declaración y doy la palabra a la representante de Dinamarca. Thank you, Mr. President. Like colleagues, I would like to start by congratulating you, Ambassador Alvaro de Alba, on assuming the position as chair of the 1540 Committee, and thanking you for your briefing today. Denmark is very pleased to contribute to the work of the committee under your leadership. For more than 20 years, Resolution 1540 has served as a key pillar in the non-proliferation architecture, a landmark resolution that is as relevant today as it was then in preventing non-state actors, including terrorists and other non-state actors, from acquiring weapons of mass destruction. Denmark reaffirms our unwavering commitment to the implementation of Resolution 1540. To prevent the proliferation of nuclear, chemical, and biological weapons and the means of delivery to non-state actors as required by this resolution. Mr. President, we urge all countries to continue to strengthen regulatory controls, to adopt and enforce national legislation, and take measures to fulfill their obligations under 1540. As you mentioned, the number of member states which have submitted first national reports remain at 185. We commend these countries and call upon the remaining 8 member states to fulfill this critical obligation. It is our shared responsibility to ensure that every state possesses the necessary capacity to fully implement 1540. The 1540 Committee is instrumental in this regard. It helps to oversee implementation, facilitate assistance, and foster collaboration with international and regional organizations through its outreach efforts. In this regard, we hope that a program of work can be agreed as soon as possible. Mr. President, to achieve the objectives of this critical resolution, we must continue strengthening collaboration and coordination with all relevant international organizations and export control regimes. This includes by allowing the group of experts to participate in all relevant events to strengthen partnerships and raise awareness about the committee's work. Such efforts are vital to effectively advance the comprehensive implementation of 1540 in all its dimensions and ensuring that no gaps are left. We commend the group of experts for its dedication and professional work. We believe it is important for both the committee and its group of experts to play a proactive role in providing their expertise in support of member states. We hope that the remaining vacant expert seats will be filled as soon as possible. Mr. President, in closing, Resolution 1540 is a shared obligation that requires our continued engagement. Let me reiterate Denmark's strong commitment to enhancing its full and effective implementation and to effectively contribute to the work of the committee. I thank you. Agradezco a la representante de Dinamarca por su declaración y doy la palabra al representante de Sierra Leone. Thank you, Mr. President. I thank you for convening this briefing and in your capacity as chair of the committee established pursuant to Resolution 1540. I also thank you for your detailed report on the activities of the committee since the last briefing on 26 March 2024. We congratulate you on the assumption of the chairmanship of the committee and assure you of the full support of Sierra Leone. We also extend our appreciation to the group of experts and to the United Nations Office of Disarmament Affairs for their continued support in advancing the committee's important mandate. Mr. President, at the outset, Sierra Leone reaffirms its support for the full implementation of Resolution 1540 and effective measures to prevent non-state actors from manufacturing, acquiring, possessing, developing, transporting, transferring,
or using weapons of mass destruction and their means of delivery, and to establish domestic controls to prevent their proliferation. Sierra Leone also reaffirms its strong support for the resolution, which remains a key pillar in the global non-proliferation architecture. The resolution's focus on preventing non-state actors from acquiring weapons of mass destruction is especially critical in light of growing transnational security threats, including terrorism and trafficking in dual-use technologies. We commend the committee's sustained engagement with member states to enhance national implementation, including the submission of national reports and voluntary national implementation action plans. Sierra Leone recognizes the value of these instruments in identifying national priorities and legal and institutional measures, and we encourage broader participation from member states, especially those that have not yet submitted initial reports. Mr. President, we welcome the committee's work in promoting peer reviews and development of voluntary technical reference guides. These initiatives, alongside the pilot projects on legislative examples, offer practical avenues to deepen implementation and foster South-South learning among member states. We particularly welcome efforts to ensure these tools are adaptable to diverse legal systems and regional contexts. Sierra Leone underscores the importance of technical assistance, capacity building, and information sharing in enabling member states, particularly developing countries, to meet their obligations under Resolution 1540. We therefore support the committee's efforts to enhance the effectiveness of the assistance mechanism and call for timely matchmaking between requests and offers. We also encourage greater responsiveness from international, regional, and sub-regional organizations in updating their offers of support. Additionally, we also underscore the need for renewed vigilance as technological advancements present emerging risks. The proliferation potential of synthetic biology, additive manufacturing, artificial intelligence, and autonomous delivery systems must be addressed proactively through international cooperation and early warning mechanisms, lest they outpace our regulatory frameworks. Mr. President, we take note of the Chair's reference to outreach initiatives and urge further steps towards an inclusive and geographically balanced program of engagement. Sierra Leone supports the development of a multi-year outreach plan that reflects the specific needs and challenges of states in Africa and other regions facing resource constraints or technical capacity gap. In this regard, since submitting our first national report in 2007, we have taken deliberate and sustained steps to fulfill the obligations contained in Resolution 1540. In 2021, we transmitted a comprehensive request for assistance to the committee, identifying critical legislative and institutional capacity gaps. We are pleased to note that this request catalyzed meaningful engagement with international partners and has since yielded tangible results. With the technical support of the Verification Research Training and Information Center, the OPCW and UNODC, we are in the final stages of drafting legislation to domesticate both the Biological Weapons Convention and the Chemical Weapons Convention. These instruments will significantly enhance our domestic legal framework by criminalizing the unlawful acquisition, transfer, and use of such weapons and establishing robust enforcement and compliance mechanisms. Furthermore, we are also in the process of ratifying the Convention on the Physical Protection of Nuclear Materials
and the International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, which we view as critical components to the 1540 mandate and to our national commitment to nuclear security and disarmament. Mr. President, we emphasize the need to ensure that the group of experts is fully staffed and adequately resourced to deliver on the committee's mandate effectively. Full implementation of Resolution 1540 requires not just commitment, but the necessary human and financial resources to sustain momentum. In conclusion, Sierra Leone looks forward to continuing its engagements with the committee and other member states to ensure that the objectives of Resolution 1540 are met. We remain committed to collective efforts aimed at preventing the proliferation of WMDs and enhancing global peace and security. In this vein, we extend our gratitude to the committee members, the group of experts, officials in UNODA and DPPA, and staff for their dedication and support in advancing the objectives of Resolution 1540. I thank you. Agradezco al representante de Sierra Leona por su declaración. Doy la palabra a la representante del Reino Unido. Thank you, President. I would like to begin by congratulating you on assuming the chair of the 1540 committee this year. We thank you for your briefing today and for your proactive stewardship. We look forward to working closely with Panama, as well as with our fellow Vice Chair Greece, to advance this committee's vital mandate. President, allow me to make 3 brief points. Firstly, Resolution 1540 is a cornerstone of the international non-proliferation architecture. Since its adoption, however, the threat posed by weapons of mass destruction has not diminished. Instead, new challenges have emerged. Against this backdrop, the United Kingdom reiterates its call for all states to implement their obligations under this resolution in full. Secondly, the United Kingdom remains committed to assisting states in improving their national implementation, including through offering legal and regulatory expertise to help strengthen controls over chemical, biological, radiological, and nuclear materials. In parallel, however, and underpinning the full implementation of Resolution 1540 is the need for the 1540 Committee and group of experts to be able to function properly. Therefore, we call on all members to engage constructively to agree a robust and forward-looking programme of work. This will help enable the committee to take forward Resolution 1540's ambitions in a full and timely manner. Thirdly and finally, President, we also note with concern that unwarranted objections from some committee members have prevented the group of experts from attending outreach events to focus on specific thematic and regional issues related to implementation. Such activity is critical for the group of experts to execute its functions, including to provide insight and technical support to member states in their implementation of 1540. The United Kingdom therefore calls for the immediate reversal of any such action which might hinder this committee's vital work. I thank you, President. Agradezco a la representante del Reino Unido por su declaración y doy la palabra al representante de la República de Corea. Thank you, Mr. President. At the outset, I would like to express my sincere appreciations to Ambassador Alfaro de Alba for the comprehensive briefings. I would also like to extend my gratitude to Panama and to Ecuador as last year's chair of the 1540 Committee for their dedicated leadership and efforts in advancing the committee's important work. As just highlighted by the chair, there has been notable progress in the implementation of Resolution 1540. However, many challenges still remain. The 2022 comprehensive review of the status of implementation of Resolution 1540 identified several ongoing difficulties faced by some member states, including the lack of technical expertise, legal frameworks, and implementation capabilities. In this context, I'd like to highlight
the following points. First, it is essential that the committee further enhance its support to member states by organizing various capacity-building activities and providing practical guidance materials. The Republic of Korea has continued to contribute financial resources to facilitate the committee's activities both within Asia-Pacific region and beyond. Most recently, we supported the national workshop held in Nigeria in April 2025 and the point of context training course for Africa held in Ethiopia in November 2024. We welcome Panama's initiative to host a similar course for the Latin American Caribbean region later this year. In addition, we hope that the committee can reach timely agreement on the voluntary technical reference guides. These documents, if developed in an inclusive manner, will serve as valuable tools for member states in their efforts to implement Resolution 1540. Second, the committee needs to reinforce its outreach activities conducted by the group of experts who serve as a critical resource in supporting the effective implementation of Resolution 1540. The Republic of Korea attaches great importance to the group of experts' role and supports their active engagement with the member states and relevant stakeholders, including international and regional organizations. It is regrettable that the committee has at times been unable to facilitate the group of experts' response to certain requests for assistance. The committee should explore ways to ensure the continuity of such efforts. We also hope the committee can reach a consensus to fill the current vacancies in the group of experts. Finally, the committee must remain attentive to developments in emerging science and technology. Resolution 2663, adopted unanimously in 2022, reaffirmed the importance of responding to the evolving risks of proliferation associated with rapid scientific and technological advances. In this context, it is essential for the committee to consider whether the current 15.4 matrix template, which was last revised in 2017, adequately addresses this shifting landscape. Mr. President, before concluding, I'd like to reaffirm the Republic of Korea's firm commitment to strengthen the implementation of Resolution 1540 with a view to preventing weapons of mass destruction from falling into the hands of non-state actors. I thank you, Mr. President. Agradezco al representante de la República de Corea por su declaración. Doy entonces la palabra al representante de Grecia. Thank you, Mr. President. At the outset, I wish to thank you, Ambassador Alfaro de Alba, for briefing the Council in your capacity as chair of the 1540 Committee on its work, and I would like to congratulate Panama for assuming the duties of chair of the committee and to assure you that you have Greece's full support. The 1540 Committee remains a central pillar of the international non-proliferation architecture, which, as recent crises have shown, especially in the Middle East, is essential to preserve in its entirety. At the same time, the Security Council Resolution 1540 plays a key role in preventing the proliferation of weapons of mass destruction and their means of delivery to non-state actors, including for terrorist purposes. Mr. President, Greece remains fully committed to supporting the effective and universal implementation of this critical resolution. We are particularly honored to assume the role of the Vice Chair of the Committee, and we are ready to work closely with the Chair and all committee members to ensure continued progress towards the implementation of Resolution 1540. Moreover, as member of the European Union, Greece fully supports all EU-led initiatives to support the implementation of the Resolution 1540
and especially in assisting partner countries in building their capacities, strengthening non-proliferation efforts, and ensuring global security. Mr. President, we commend the committee's productive activities over the reporting period, including the submission of the 2024 annual review to the Council, its informal and formal meetings, and the open briefing for member states and international, regional, and sub-regional organizations held on October 9, 2024. This open briefing offers indeed an important platform for enhancing dialogue with member states on the implementation of the Resolution 1540, including on assistance matters. Moreover, we highly value the initiative of the previous chair, Ecuador, to reinstate the committee's practice to co-organizing training courses for national points of contact on Resolution 1540. In this regard, Greece welcomes the two successful training courses that took place in the regions of Africa and Asia Pacific in 2024, and is looking ahead with great interest towards the next training course for the region of Latin America and the Caribbean, which Panama is planning to host in the near future. Let me express my delegation's expectation that the training course will be organized soon after in the region of Europe, in which we will engage constructively. Furthermore, Greece is currently considering hosting a national training workshop on issues related to maritime interdiction operations within the framework of Resolution 1540 later this year. Mr. President, while we positively acknowledge the progress, it is important to ensure conditions that allow for the group of experts to work efficiently on a continuous basis, including through the filling of the vacancies within the group without further delay. We also fully support ongoing discussions within the committee on the development and review, as appropriate, of voluntary technical reference guides prepared with the assistance of its group of experts in line with Resolution 2663. Finally, my delegation underscores the importance of further strengthening cooperation between the 1540 Committee and international, regional, and sub-regional organizations, as well as other UN bodies, in particular with the European Union, in advancing the implementation of Resolution 1540. In conclusion, Mr. President, Greece reaffirms its strong commitment to the universal and effective implementation of Resolution 1540 as an integral pillar of international peace and security. I thank you. Agradezco al representante de Grecia por su declaración y doy la palabra al representante de Pakistán. Mr. President, I thank you for convening today's briefing and presentation of report as the chair of the 1540 committee. We congratulate you on assuming this important position and assure you of our support in fulfilling the mandate of Resolution 1540. Mr. President, Pakistan has always held that international instruments on disarmament, arms control, and non-proliferation should be developed through inclusive negotiated processes, fully utilizing the role of the Conference on Disarmament as a single multilateral disarmament negotiating body. This approach ensures the application of universally agreed principles, including equal and undiminished security for all states. Nevertheless, as a responsible nuclear state, Pakistan participated actively as a Security Council member in the formulation and negotiation of Resolution 1540. Pakistan attaches the highest importance to global non-proliferation norms and the relevant Security Council resolutions, particularly Resolution 1540. Pakistan has successfully implemented its obligations under the Resolution 1540 and has established a robust command and control system, a rigorous legislative, administrative, and enforcement mechanism to regulate the transfer of sensitive goods and technologies and to ensure their safety and security at all stages, and
a comprehensive export control regime at par with the highest international standards. For the implementation of Resolution 1540, Pakistan has so far submitted 6 reports, including the comprehensive metrics. We have appointed the national point of contact and adopted a voluntary national action plan. We have also offered technical assistance to several countries to help implement 1540 resolution and lent our support for the promotion of regional cooperation for effective implementation of the resolution. We also hosted a regional seminar on implementation of 1540 resolution to share best practices and national experiences. Pakistan has also voluntarily adhered to the Nuclear Suppliers Group guidelines and expressed interest in joining various export control regimes. Mr. President, multilateral export control regimes could play a crucial role in strengthening global non-proliferation efforts. However, to maintain credibility, these regimes must avoid cartelization and should not be seen as exclusive clubs prioritizing political and commercial interests. Effective non-proliferation requires a non-discriminatory, objective, and criteria-based approach. Instead of advancing political objectives masked as non-proliferation concerns on a selective basis, efforts should focus on collective interests to promote global and regional strategic stability. Furthermore, non-proliferation efforts, important in their own right, must not impede international cooperation in the peaceful uses of dual-use technologies, which is vital for the economic development of the global South. The inalienable right of all countries to utilize nuclear energy and technologies for peaceful purposes consistent with their respective non-proliferation and international legal obligations must be respected and ensured. In this respect, we reiterate our proposal to establish an all-inclusive, open-ended working group under the UN auspices to ensure equitable access to technologies and to address the denial cases that hinder development. Mr. President, non-proliferation is a shared global objective. It must be promoted within the framework of the principles of the UN Charter. Pakistan would continue to promote the objectives of the 1540 resolution, including through our active contribution to the work of the 1540 Committee across all sectors, including national implementation, assistance and cooperation, as well as by sharing our expertise with other countries for their capacity building for implementing the resolution 1540. I thank you, Mr. President. Agradezco al representante de Pakistán por su declaración y doy la palabra a la representante de Eslovenia. Thank you, President. Let me first join others in welcoming your appointment, Ambassador, as the new chair of the 1540 Committee. We wish you every success in fulfilling this important responsibility. I also wish to thank you for today's briefing. In our view, the resolution 1540 remains one of the most significant instruments in the international community's efforts to prevent the proliferation of weapons of mass destruction to non-state actors. It is one of the essential pillars of our collective commitment to maintain international peace and security. At a time of heightened geopolitical tensions, the committee's work is vital in ensuring that this resolution remains effective and relevant. Mr. President, we have taken a good note of the Chair's report of the committee's activities in 2024 and would like to highlight the following key points. First, we welcome the committee's review of its assistance mechanism procedures and the adoption of new assistance mechanism procedures and templates, which will enhance the effectiveness of support provided to member states. The committee's efforts to better align assistance offers with the needs of member states have also been commendable. Second,
The full implementation of Resolution 1540 remains a long-term undertaking that requires continuous efforts at the national, regional, and international levels. In this regard, we commend the 1540 Committee for its ongoing engagement with member states and regional organizations. The open briefing held last October highlighted the importance of dialogue, the sharing of best practices, thereby reinforcing the global effort to prevent WMD's proliferation. It is important to maintain this practice. Third, the Committee's tailored capacity-building initiatives, such as regional training programs, have been an important instrument in strengthening national capacities to implement the 1540 resolution. We are pleased that after a 4-year hiatus, 2 training courses for points of contact were conducted again, one for the Asia-Pacific and one for Africa, and we welcome your announcement that Panama will be hosting one for Latin America. However, despite all the progress, we note with concern that the committee was not able to adopt its program of work for 2025 and failed to fill all vacancies in the group of experts. In this regard, we believe that increasing the inclusion of women experts in the group would lead to more effective and stronger implementation. We also hope that the appointment of a new coordinator for the group of experts will be finalized soon. Mr. President, rapid advancement of technologies, including artificial intelligence and cyber capabilities, presents new proliferation risks requiring proactive and adaptive measures. Additionally, it is essential to expand existing partnership with regional organizations, civil society, industry, and the private sector to foster a truly comprehensive and inclusive approach to non-proliferation. Many member states continue to face challenges in fully implementing Resolution 1540. In this context, Slovenia continues to express its full support to the UN Trust Fund for global and regional disarmament activities, including by financial donations. We also remain a strong supporter of all efforts of both the 1540 Committee and UNODA in assisting states with the resolution's implementation. I thank you. Agradezco a la representante de Eslovenia por su declaración y doy la palabra al representante de Estados Unidos. Thank you, Mr. President. The United States expresses its gratitude to you, Mr. President, for your exceptional leadership as chair of the 1540 Committee. Despite challenging circumstances, including the absence of a formal program of work, you have shown unwavering commitment to advancing the committee's mission, and we thank you for that. Your efforts have been instrumental in resuming the committee's work mid-year and ensuring UN Security Council Resolution 1540 remains the cornerstone of global efforts to combat the proliferation of weapons of mass destruction by and to non-state actors, including terrorist groups. The United States is pleased to note positive developments within the committee. In 2024, the committee finalized the assistance procedures document, establishing effective internal procedures that clarify the roles of all stakeholders coordinating assistance. This marks a significant step forward in ensuring member states can assess the support they need to fulfill their obligations under 1540. Additionally, the committee co-organized 2 national points of contact training courses in the Asia-Pacific region and Africa, resuming these efforts after a 2-year hiatus and strengthening national implementation of the resolution. However, these successes are overshadowed by persistent obstructionism, which threatens the committee's ability to fulfill its mandate. This obstruction prevents valuable lessons learned from reaching member states and international organizations working to implement UNSCR 1540. Furthermore, the Russian Federation has hindered the participation of the group of experts in 1540-related events, trainings, and conferences, particularly those sponsored by Western countries or addressing sensitive topics such as synthetic pathogen development or chemical weapons investigations. The Russian Federation
also recently objected to the participation of a 1540 committee expert in the Stakeholder Forum on National Implementation of the BWC, despite significant overlap between 1540's and the BWC's objectives. These events are crucial for states seeking to better understand and fulfill their 1540 obligations. China has also complicated the committee's work and prevented the committee from achieving consensus on the 2025 program of work through its promotion of a false narrative regarding the impact of non-proliferation export controls on commercial trade. This misleading campaign undermines the legitimacy of multilateral non-proliferation-related export control regimes and spreads disinformation to developing countries about export controls. We must ensure member states understand the obligations established in Resolution 1540, enable high-tech global trade and development while still combating WMD proliferation. These obligations provide the ideal framework for safe and secure trade. The United States calls on all committee members to reinitiate the collaborative approach that characterized the adoption of Resolution 1540 in 2004. It is imperative obstruction by certain Security Council members ceases so the committee can make meaningful progress in combating WMD proliferation. The strategic environment demands nothing less. In closing, Mr. President, the United States reaffirms its commitment to supporting the 1540 Committee and its group of experts. We will continue advocating the completion of technical guides and the assessment of implementation within various areas of the resolution. Together, we can ensure Resolution 1540 is fully implemented, safeguarding global security and preventing the catastrophic consequences of WMD proliferation. Thank you, Mr. President. Agradezco al representante de Estados Unidos por su declaración. A continuación, formularé una declaración en calidad de representante de Panamá. Excelencias, en capacidad nacional, me permito ofrecer algunos comentarios, particularmente consideraciones sobre las prioridades de Panamá en el Comité 1540. Panamá considera que es de trascendental importancia promover e impulsar la implementación de la Resolución 1540 y sus resoluciones sucesoras, ya que es un escudo contra la amenaza latente de la proliferación de armas de destrucción masiva, ya sea por actores estatales o no estatales. A nuestro país le sigue preocupando el riesgo de que actores no estatales con recursos financieros suficientes accedan a materiales, equipos y conocimientos para crear este tipo de armas. Citando al señor Mohamed El Baradel, Premio Nobel de la Paz y exdirector general del Organismo Internacional de Energía Atómica, abro cita, dada la creciente sofisticación tecnológica de los grupos extremistas, esto ya no debería considerarse un cuento de hadas macabro. No obstante, las preocupaciones sobre la proliferación no pueden ser herramientas para utilizarse, exagerarse o ignorarse según fines geopolíticos. Cito nuevamente al señor El Baradei, quien manifestó que, abro cita, que las normas jurídicas sigan siendo legítimas, deben ser uniformes en su aplicación. De lo contrario, como comunidad internacional, somos culpables de aplicar un doble rasero. Cierro cita. En ese sentido, consideramos prioritario seguir fortaleciendo los controles a las exportaciones para evitar que las deficiencias de estos continúen siendo una de las principales preocupaciones en materia de no proliferación. Excelencias, creemos en el poder del diálogo y consenso como cimientos de soluciones duraderas. Por ello, respaldamos el trabajo del Comité 1540 y hacemos un llamado a preservar su carácter técnico, evitando su politización
dada su relevancia para la paz y la seguridad internacionales. Valoramos en ese contexto que el Comité 1540 incremente su presencia en todas las regiones, particularmente las regiones más rezagadas en la implementación de la resolución en mención. La asistencia técnica debe ser un puente, no un obstáculo. Por lo tanto, abogamos por fortalecer su provisión, asegurando que llegue a los países que la requieren, incluidos aquellos de manera directa. En ese sentido, ponemos de relieve el rol de los organismos regionales y subregionales en esta tarea, pues muchos de ellos mantienen un gran entendimiento sobre las realidades regionales y pueden forjar respuestas adaptadas a cada contexto. Panamá aspira a que se logre avanzar en la presentación de los informes iniciales. También reconocemos la importancia de contar con planes de acción nacional voluntarios para facilitar la implementación plena de la resolución. En estos esfuerzos, las visitas a los estados que lo requieran pueden ser una opción viable, no solo para cumplir con sus requisitos, sino para fortalecer capacidades y tender puentes de cooperación. Varias de estas necesidades manifestadas están consideradas en la resolución 2663, por lo cual sería valioso avanzar en el cumplimiento de las prioridades allí establecidas, tal como el desarrollo de guías técnicas de referencia voluntarias, ofreciendo herramientas claras para que los estados puedan traducir sus compromisos en acciones concretas. Todas estas iniciativas deben continuar enmarcándose en el plan de trabajo que debe ser sólido, coherente y ambicioso, por lo que puede garantizar resultados tangibles. Excelencias, nuestra atención se dirige de manera especial hacia la región de América Latina y el Caribe, una región caracterizada por su diversidad y resiliencia, pero también de desafíos persistentes. Sobre esa base, nos honra manifestar nuestro interés de organizar un taller regional para los puntos de contacto en América Latina y el Caribe en la ciudad de Panamá a finales de 2025. Nos complacería contar con el acompañamiento del Comité 1540 en esta iniciativa, así como con la participación de los Estados miembros, lo cual contribuiría significativamente al fortalecimiento de capacidades regionales y al intercambio de buenas prácticas. En línea con ello, deseamos subrayar la importancia de que el Comité 1540 continúe participando activamente en los foros y eventos a los que es invitado. Estas instancias permiten mantener su presencia, visibilidad y relevancia en los debates internacionales sobre la no proliferación. Valoramos profundamente las contribuciones voluntarias que a través del Fondo Fiduciario de la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, UNODA, han hecho posible esta participación. Expresamos nuestro sincero agradecimiento a los estados que han demostrado este compromiso tangible e instamos respetuosamente a otros países a sumarse a este esfuerzo que fortalece el trabajo del comité y contribuye al cumplimiento de su mandato. Excelencias, finalmente, y tomando nota de la información brindada por la presidencia del Comité 1540, expresamos nuestro profundo agradecimiento al Ecuador por su labor encomiable al frente del comité durante el año 2023 y 2024. De igual manera, extendemos nuestro reconocimiento a la estructura de apoyo del comité. Y en ese sentido, apelamos a la flexibilidad de los miembros para concretar cuanto antes el nombramiento de las vacantes pendientes en el grupo de expertos, cuyo valioso trabajo merece nuestro respaldo absoluto. Muchas gracias. No hay más intervenciones inscritas en la lista, por lo tanto, asumiendo... Perdón, doy la palabra al representante de China. 谢谢主席。刚才美国代表
在发言中指责中方阻挡委员会达成工作计划，我要简要做一点回应。防扩散与和平利用不是对立关系，而是共生关系。出于和平目的，利用科学技术并开展相关国际合作，是不扩散核武器条约、防止不扩散核武器条约、禁止生物武器公约、禁止化学武器公约等国际法律文书确立的各国不可剥夺的权利，是维系国际防扩散体系的重要原则之一。安理会第1540号决议明确指出，防止核生化武器扩散不得妨碍以和平利用为目的，在材料、设备、技术方面进行的国际合作。后续关于委员会延期的1810、1977、2663号决议均明确予以重申。因此，中方推动委员会今年工作计划反映上述国际共识，完全正当合理。美方对此横加阻拦，纯属蛮不讲理。我们也注意到，美国国务院网站介绍第1540号决议时表示，在防止敏感材料落入恐怖分子和其他犯罪分子手中的同时，要维护相关货物和技术的合法商业及和平用途。很明显，美方也支持和平利用科学技术，那为什么却阻挠委员会工作计划写入相关内容？难道美方所说的和平利用和国际社会所知道的和平利用不一样，需要别的标准来衡量？主席，中方呼吁国际社会共同维护发展中国家和平利用科技的权利，在实施出口管制和这同时，根据相关国际法履行促进科技和平利用的义务，支持相关国际合作，避免为发展中国家和平利用设置不合理的障碍。谢谢主席。Agradezco la palabra, agradezco la nueva declaración que ha formulado el representante de China. El representante de Estados Unidos ha pedido la palabra para formular una nueva declaración. Tiene usted la palabra. Thank you, Mr. President. I do think it's unfortunate that China is struggling to accurately recall what transpired last year. The draft program of work put under NOP was a result of months of good faith negotiations. Let me be clear. The sole reason that this program of work was not adopted was that a certain council member insisted on the inclusion of non-consensus language. While we can all agree non-proliferation controls should not hamper international cooperation for peaceful purposes, disparaging export control regimes on that basis is disingenuous and runs counter to this committee's mandate. It is our responsibility to facilitate states' implementation of Security Council Resolution 1540, including its obligations to establish, develop, review, and maintain appropriate effective national export and transshipment controls. We urge China to reflect on the dangers of its campaign to undermine such controls, which are in place to prevent the proliferation of nuclear, chemical, and biological weapons and their means of delivery. Thank you, Mr. President. Agradezco al representante de Estados Unidos por su declaración.
No hay más intervenciones inscritas en la lista. Se levanta la sesión.